Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на встречу онлайн-лектория Теософского общества России. Сегодня мы приветствуем Янне Вуононвирта. Янне родился в 1986 году. Он практикующий врач, специалист по психиатрии и когнитивный психотерапевт. Член Теософского общества с 2007 года, генеральный секретарь Теософского общества Финляндии с 2018 по 2022 год. Родом из Северной Финляндии, сейчас живет в Вантаа, в столичном округе Хельсинки. Его хобби – тэквондо, цирковая акробатика, тренажерный зал. Как член Теософского общества я не желаю сделать особый акцент на преображении теософского знания в живую мудрость в повседневной жизни, что делается мужественным сердцем. Его страсть использовать современную науку для подтверждения вечных истин теософии, особенно в области психологии. И тема его выступления сегодня – «Идиллия белого лотоса. Трагедия души». Greetings, dear friends. Welcome to the online lecture program of the Theosophical Society in Russia. Today we welcome Janne Vuononvirta. Janne was born in 1986. He is a medical doctor, specialist in psychiatry and cognitive psychotherapist. He is a TS member since 2007, General Secretary of the TS in Finland in 2018 to 2022. He is originally from northern Finland, now lives in Vantaa in Helsinki metropolitan area. His hobbies are taekwondo, circus acrobatics, and gym. As a TS member, Janne wishes to emphasize the transformation of theosophical knowledge into a living wisdom in daily life with courageous heart. His passion is to use modern science to verify the ageless truths of theosophy, especially in the field of psychology. The title of his talk today is The Idyll of the White Lotus, a Tragedy of the Soul. Welcome, dear Janne, and now we are ready to start. Okay, thank you. Здравствуйте. Thank you for the presentation, Svetoslav. I'm very honored to be here with you today, and I'm very thankful for the invitation. Большое спасибо за представление. Для меня честь быть здесь с вами сегодня, и я благодарен за приглашение. I originally held this talk last autumn in Egypt, where we had a European School of Theosophy. And you all know Isis, I think. So I met Isis, and she had this idea that maybe I could share this talk with you also. Это выступление я презентовал в прошлом году, в октябре, в Египте, в течение Европейской школы теософии, которые организовывали там семинар, и Изис подсказала мне идею, что, может быть, я мог бы выступить и для нашей аудитории тоже с этой темой. And now please give me a moment, I share my screen. Сейчас я поделюсь своим экраном. So this talk is a study on Mabel Collins' work, The Idyll of the White Lotus. Collins was an English theosophist and writer, also known as Keningale Cook. She wrote numerous works and articles and worked at the editorial office of Lucifer magazine from 1887 to 1888 alongside H.P.Blawatской. Her most famous work is Light on the Path. Данное выступление представляет собой рассказ о произведении Мейбл Коллинз «Идиллия белого лотоса». Мейбл Коллинз, которая ее годы жизни 1851 по 1927, английская писательница и теософ, также известная как Кеннингейл Кук. Она написала множество работ и статей
и работала в редакции журнала «Люцифер» с 1887 по 1888 вместе с Еленой Петровной Блаватской. Ее самая известная работа «Свет на пути». The writing of the Idyll of the White Lotus is accompanied by a mysterious tale. Collins began writing the book in 1878. She mentioned being at her home in London and witnessing the arrival of an obelisk called Cleopatra's Needle. Collins noticed faces on the obelisk that others couldn't see. Написание «Идиллии белого лотоса» сопровождается загадочной историей. Коллинз начала писать книгу в 1878 году. Она упоминает, что, находясь в своем доме в Лондоне, стала свидетельницей появления обелиска, названного иглой Клеопатры. Вот мы его видим. Коллинз заметила на обелиске лица, которые не могли видеть другие. And you can still find the same obelisk if you ever visit London. И мы можем увидеть этот обелиск и сегодня, если посетим Лондон. So later, Collins started seeing white-robed Egyptian priests in her home, and one day she entered some kind of trance and began writing rapidly. Позже Коллинз начала видеть в своем доме египетских жрецов в белых одеждах, а однажды вошла в некое состояние транса и начала быстро писать. And this continued until Collins had written the first 7 chapters of the Idyll of the White Lotus. However, she didn't complete the story until 7 years later, when she joined the Theosophical Society in 1884. Так продолжалось до тех пор, пока Коллинз не написала первые 7 глав «Идиллии белого лотоса». Однако она завершила повествование лишь 7 лет спустя, когда в 1884 году вступила в Теософское общество. Collins has mentioned that while writing the book, she was under the influence of an invisible being, and H.P.Blawatской identified this being as a Greek adept named Hilarion. Коллинз упоминала, что во время написания книги она находилась под влиянием невидимого существа, а Елена Петровна Блаватская идентифицировала это существо как греческого адепта по имени Иларион. The book consists of 2 parts. The first part explores Sensa's early days in the temple as a child, while the second part depicts Sensa's final days in the temple as a young man. Книга состоит из 2 частей. В первой части рассказывается о ранних днях жизни Сенсы в храме, когда он был ребенком, а во второй о последних днях, которые он провел в храме в юности. In this talk, I will contemplate the significance of key events in the story from the perspective of a spiritual seeker, based on my own personal understanding. В этом эссе, в этом выступлении я буду размышлять о значении ключевых событий в этой жизни с точки зрения духовного искателя, исходя из моего собственного понимания. I will also utilize the helpful commentary by T. Supero as a resource. А также в качестве источника информации я буду использовать очень полезный комментарий Субароу. The story describes the experiences and trials of a disciple, and according to Supero, this story may be based on real events. В рассказе описываются переживания и испытания ученика, и по мнению Субароу, история может быть основана на реальных событиях. And the story begins. И вот история начинается. Sensa is a young boy from a nomadic shepherd family brought to a temple for training. At the temple, Sensa meets the priest Ahmad, whose presence exudes knowledge and power.
Сенса — молодой парень из семьи кочевых пастухов, которого привели в храм для обучения. В храме Сенса знакомится с жрецом Агмахдом, от которого исходят силы и знания. The priest's words are friendly, but his eyes are cold. Sensa is initially assigned to work in the gardens. The garden gate is rung 3 times, and the black-clad gardener Sebua comes to receive Sensa. И слова этого жреца добры, но его глаза холодные. И поначалу Сенсу назначают работать в саду. Ворота сада звонят 3 раза, и одетый в черное садовник Себуа приходит принять Сенсу. Sebua leads Sensa to a lotus flower growing in pure water. As Sensa gazes at the flower, it transforms into a beautiful woman. Based on this vision, Sensa is recognized as a seer. Себуа подводит Сенсу к цветку лотоса, растущему в чистой воде. Когда Сенса смотрит на цветок, тот превращается в прекрасную женщину. На основании этого видения Сенсу признают провидцем. At night, the priests take him to a spacious hall. Sensa is intoxicated with incense and drink. He notices a light in a corridor ahead, where a dark, terrifying figure with covered face glides into view. Ночью Сенсу поет напитком, от которого он теряет ясность ума, и он видит в проходе внушающую страх темную фигуру с закрытым лицом. Priest Ahmad calms Sensa and asks him to tell what he sees. Ahmad recognized the figure as the queen of the priests and hopes that Sensa will convey her instructions, since the priest cannot see the queen. However, Sensa is frightened and refuses to be the messenger. Жрец Агмахт узнает в видении Сенсы, в женском образе, который он видел, царицу жрецов, и надеется, что Сенса будет передавать жрецам ее указания, потому что сами жрецы не могут видеть царицу. Однако Сенса пугается и отказывается быть посланником. So, and let's take a look what might be the message of this first section of the story. Давайте подумаем о том, какое значение может иметь первая часть этой истории. It is said that Egypt had succumbed to black magic over millennia, and the original wisdom was forgotten. Считается, что в ходе долгих тысячелетий Египет поддался черной магии, и первоначальная мудрость была забыта. The book is set in a time when the wisdom religion has already disappeared. И действие книги происходит в то время, когда религия мудрости уже исчезла. The temple priests serve the Dark Queen, but there are few exceptions like Sebua and his disciple who remain loyal followers of the wisdom religion. Жрецы храма служат темной царице, но есть несколько исключений, таких как Себуа и его ученик, которые остаются верными последователями религии мудрости. However, they hold lower position within the temple. Однако в храме они занимают более низкое положение. Psychologically interpreted, entering the temple symbolizes a person's turning from the external world to the inner world, where the good and evil of human reside. The experience is colored by a sense of isolation and separateness. Inside the temple is a beautiful garden of intuition, the door of which is open to us when we knock enough times.
В психологической интерпретации вхождение в храм символизирует поворот человека от внешнего мира к внутреннему, где обитают добро и зло человека. Это переживание окрашено чувством изоляции и обособленности. Внутри храма находится прекрасный сад интуиции, дверь которого открывается перед нами, если мы стучимся достаточное количество раз. In his commentary, Subaru revealed the significance of the characters in the story. Sensa represents the human soul, individuality or higher ego. В своей работе Субароу разъясняет значение каждого из персонажей. Таким образом, сенса является человеческой душой, индивидуальностью или высшим эго. Sebua embodies spiritual intuition. Себуа олицетворяет духовную интуицию. Akmat, Kamempaka, and the 9 other priests of the Dark Queen represent the 6 unwholesome mental states or kleshas, including desire, anger, greed, indifference, pride, jealousy, and the 5 senses and the associated pleasures. Агмахт, Каменбака и 9 других жрецов олицетворяют 6 неблагих состояний ума, клеш, включая желание, гнев, жадность, безразличие, гордость, ревность, а также 5 чувств и связанные с ними удовольствия. The golden-haired woman is the Lotus Queen, representing spiritual understanding or vidya. She is the light and wisdom of the Logos, the source of all conscious life. Царица Лотоса — это олицетворение духовного понимания, видия. Она свет и мудрость Логоса, источник всей сознательной жизни. The Dark Queen, on the other hand, represent ignorance and the dark side of human nature, or avidya. She is the separated individuality from which the light of the Logos has been entirely shut out. Темная царица, с другой стороны, олицетворяет собой неведение и темную сторону человеческой природы, авидья. Она отделенная индивидуальность, от которой полностью закрыт свет Логоса. So, in the beginning of the book, Sensa is young and uneducated, but sensitive. His innate instincts perceive that the Dark Queen's priests lack warmth despite their seemingly dignified and friendly behavior. В начале этой истории Сенса молод и не образован, но при этом очень чувствителен. Его врожденное чутье улавливает, что жрецам Темной Королевы не хватает тепла, несмотря на их внешне достойное и дружелюбное поведение. Special attention is given to their eyes, the mirror of the soul. Akmat's blue eyes are calm, merciless, and unmoving, making Sensa feel like a prey under their gaze. И особое внимание Сенса уделяет их глазам, зеркалу души. Голубые глаза Агмахта спокойны, безжалостны и неподвижны. Под их взглядом Сенса чувствует себя подобно добыче. On the other hand, Sebua may be outwardly unattractive, but his face is human and his gaze is loving. Себуа, напротив, может быть внешне непривлекательным, но его лицо человеческое, а взгляд любящий. I understand that the story reminds us to trust our first impressions before the reactions of the mind cloud them.
Я так понимаю, что эта история напоминает нам о необходимости доверять первым впечатлениям, пока их не затуманили реакции нашего ума. The inner nature of a human longs for goodness, love, and warmth in its pure state and recoils from evil and coldness. Внутренняя природа человека видит, жаждет добра, любви и тепла в его чистом проявлении и отталкивается от зла и холода. However, as we grow into adulthood, we may lose this inner sensitivity as our minds become conditioned by the norms of our environment. Однако по мере взросления мы можем утратить эту внутреннюю чувствительность, поскольку наш ум становится обусловленным нормами нашего окружения. Let's move on with the story. Давайте продвинемся дальше по истории. The next morning, Sensa feels as he remembers the events. Sensa feels fear as he remembers the events of the previous night. He goes to Sebua, who encourages him to be brave amid darkness and to trust the light. Sebua takes Sensa to the lotus pool, where Sensa sees the golden-haired, radiant woman again. The woman promises to help him if he stays close to her. На следующее утро Сенса испытывает страх, вспоминая события предыдущей ночи. Он идет к Себуа, который советует ему быть храбрым в темноте и доверять свету. Себуа отводит Сенса в сад, где тот снова видит золотоволосую сияющую женщину, и женщина обещает помочь ему, если он останется рядом с ней. However, the priest of the Dark Queen locks Sensa back inside. Однако жрецы темной царицы запирают Сенсу внутри. Nevertheless, a novice managed to bring a gift to Sensa from Sebua, a lotus flower that Sensa must guard. Тем не менее, послушнику удается принести Сенсе подарок от Себуа цветок лотоса, который Сенсе должен охранять. Ahmad comes to the chamber, bringing food, intoxicating syrup, and a book of magic. Агмахт приходит в покой ночью и приносит с собой книгу магии и одурманивающий сироп. During the night, Sensa awakens to find a black-clad man in the room. The man urges Sensa to follow him, and Sensa is about to leave, but then turns around and sees his sleeping body on the bed. Ночью Сенса просыпается и обнаруживает в комнате человека в черном одеянии. Мужчина призывает Сенсу следовать за ним, и Сенса собирается уйти, но, обернувшись, видит на кровати свое спящее тело. The abduction attempt is thwarted when Lotus Queen appears and frees Sensa from the enchantment. И эта попытка похищения пресекается, когда появляется царица Лотоса и освобождает Сенсу от чар. And again, let's try to look for the meaning of this piece. И снова давайте подумаем о смысле этого отрывка. Good and evil forces struggle for the human soul. Sensa is told that darkness has no other power than we give it, and there's no need to fear it. Силы добра и зла борются за человеческую душу. Сенсы говорят, что у тьмы нет никакой другой силы, кроме той, которую мы ей даем,
и бояться ее не стоит. However, the sensa is still too young to see this truth. Однако сенса по-прежнему слишком молод, чтобы понять эту истину. The poisons of the mind take away human soul from the garden of intuition and imprison it. Яды ума уводят душу человека из сада интуиции и заключают ее в тюрьму. Sebua, meaning intuition, succeeds conveying the flower to sensa, the human ego, which to my understanding represents the spiritual practice that is necessary to maintain a functional connection to the spiritual level. И после этого себуа, который олицетворяет собой интуицию, удается передать сенсе цветок лотоса, который, в моем понимании, представляет собой духовную практику, необходимую нам для поддержания активной связи с духовным измерением. This practice must be carefully upheld and protected because worldly tendencies constantly pull us away. И эту практику необходимо тщательно поддерживать и оберегать, потому что мирские тенденции, склонности постоянно уводят нас в сторону. Once inside the temple, events just flow through sensa. He has no genuine opportunity to act differently. Как только сенса попадает в храм, события просто как бы текут сквозь него. То есть у него нет реальной возможности действовать как-то иначе. This can refer to the fact that karmic tendencies and the possibilities created by the spiritual practice wrestle for the human soul until the power of discrimination develops enough so that the person or the ego can make an independent choice. Кармические тенденции и возможности, создаваемые духовной практикой, борются за душу человека до тех пор, пока сила развлечения не разовьется настолько, чтобы дать возможность сделать самостоятельный выбор. New tricks begin when sensa receive the magic book from Ahmad. It is said that when we read a text, we simultaneously bring to life the hidden possibilities within the text. And the following night, the black man attempts to take sensa with him. Новые уловки начинаются, когда сенса получает от Агмахта волшебную книгу. Говорят, что, читая текст, мы одновременно вызываем к жизни скрытые в нем возможности. На следующую ночь человек в черной одежде пытается забрать сенсу с собой. The story reminds us that there are dangers on the astral plane that can threaten an unwary traveler on the spiritual path. According to Suparo, this being is an elemental entity that can assume various forms to deceive seeker. However, sensa is protected due to his purity. Здесь история напоминает нам о том, что на астральном плане существуют опасности, которые могут угрожать неосторожному путнику на духовном пути. Согласно Субароу, это существо — элементальная сущность, которая может принимать различные формы, чтобы обмануть искателя. Однако сенса защищен благодаря своей чистоте. Let's go to the next section. Теперь перейдем к следующей части. The following day, a young girl appears in Sensa's room, enticing him to play with her and eventually stealing the lotus flower. With the girl's presence, Sensa begins to open up more to the influence of the priest. На следующий день в комнате сенсы появляется девушка, которая заманивает его поиграть с ней и в итоге крадет цветок лотоса. А с появлением девушки сенса начинает больше открываться влиянию жрецов. The girl leads Sensa to the temple sanctuary to meet the Dark Queen, and Sensa is
and Sensa no longer feels the same fear towards the being as before. The Dark Queen conveys her message through Sensa to Ahmad, who decides to renounce his humanity to gain the power he desires. Девочка приводит Сенсу в святилище храма навстречу темной царице, и Сенсу уже не испытывает прежнего страха перед этим существом. Темная царица передает через Сенсу свое послание Агмахту, который решает отказаться от своей человечности, чтобы обрести желанную власть. To fulfill her plan, the Dark Queen needs a total of 12 priests. After Ahmad, the priest Kamen Baka fully surrenders to the service of the Dark Queen. Чтобы осуществить свой план, темной царице нужны 12 жрецов. После Агмахда жрец Камен Бака полностью переходит на службу к темной царице. Then Sebua comes to Sensa's room and scolds him for no longer serving in the garden. However, he leads Sensa to a pool where water flows from the lotus tank. While swimming in the tank, Sensa suddenly feels as if he receives a kiss from the Lotus Queen. She urges Sensa to stay in the light and hopes he won't forget her. Себуа приходит в комнату к Сенсе и ругает его за то, что тот больше не служит в саду. Однако после этого он ведет Сенсу к бассейну, куда стекает вода из резервуара с лотосами. Во время купания Сенса вдруг чувствует, что его как будто целует царица лотоса. Она призывает Сенсу оставаться в свете и надеется, что он не забудет ее. Now let's try to search for a meaning of this chapter. Давайте опять задумаемся над значением этих глав. Instead of direct pressure, the priest changed their tactics and allowed the young girl to persuade Sensa into their service. Вместо прямого давления жрецы меняют тактику и позволяют девушке склонить Сенсу к служению им. According to Subaru, the girl represents the human mind, which, when awakened, leads the soul into the snares of the sensory world. Sensa forgets his spiritual practice when the sensory world opens up to him. Согласно Субароу, девушка олицетворяет человеческий ум, который, пробудившись, заводит душу в ловушки чувственного мира. Сенса забывает о своей духовной практике, когда перед ним открывается чувственный мир. Ahmad is deeply immersed in black magic due to his intense desire for power. Агмахт глубоко погружается в черную магию из-за сильного стремления к власти. Similarly, each priest has some desire that drives them, their actions, and leads them onto the left-hand path. У каждого священника, подобно этому, есть какое-то желание, которое движет его поступками и ведет его по левому пути. To me, it seems that very few decide consciously to be evil. Usually, black magic gradually seduces a person, and the person himself doesn't even notice that he has strayed on the left-hand path. Мне кажется, что лишь немногие сознательно решают стать злыми. Черная магия постепенно соблазняет человека, и он обычно не замечает, что сбился, встав на левый путь. However, at some point, the black magician must make a conscious choice about their goal, metaphorically speaking, selling their soul to the evil. Однако в какой-то момент черный маг должен сделать сознательный выбор своей цели, метафорически выражаясь,
продать свою душу злу. And it is said that when a person seeks to become a disciple of the masters of wisdom, their power for discrimination will be tested in various ways. Говорят, что когда человек стремится стать учеником учителей мудрости, его способность к распознаванию будет проверяться различными способами. For example, in the Mahatma letters to A.B. Sinnett, there are several descriptions where the aspirant appears to be blind to the motives and consequences of their own actions. Например, в письмах Махатм Синнету даются несколько описаний, в которых показывается, как стремящийся оказывается слеп к мотивам и последствиям своих действий. We all have our own shortcomings that come to the surface during the trials of the occult path. У каждого из нас есть свои недостатки, которые всплывают на поверхность во время испытаний. But as long as we recognize our weaknesses and are willing to work with them, we remain aligned with our spiritual direction. Но до тех пор, пока мы признаем свои слабости и готовы работать с ними, мы продолжаем двигаться в направлении духовного развития. Spiritual discrimination and intuition are essential qualities on the spiritual path. Духовное распознавание и интуиция – принципиально важные качества на духовном пути. Sensa, the human soul, is the 12th priest, completing the chapter. As long as the soul has not surrendered to evil, the power of the Dark Queen is not complete, and the soul can be saved. Сенса, человеческая душа – это 12-й жрец, завершающий эту главу. Пока душа не предалась злу, власть темной царицы не полна, и душа может быть спасена. Sepua reproaches Sensa for no longer wanting to serve in the garden, but instead indulging in pleasures. A question arises: how often does spirituality become mere amusement or pastime for us? Instead of being ready to serve, do we seek something for ourselves, allowing ourselves to degenerate into spiritual materialism? Себа упрекает Сенсу в том, что он больше не хочет служить в саду, а предается удовольствием. Возникает вопрос, как часто духовность становится для нас просто развлечением или времяпрепровождением. Вместо того, чтобы быть готовыми служить, мы ищем что-то для себя, позволяя себе впасть в духовный материализм. The first part of the book ends with a melancholic atmosphere. Sensa grows into adulthood as a prisoner in the golden cage of the temple. He never completely forgets the Lotus Queen, but the memory becomes distant. Similarly, we easily forget the spiritual path. The world carries us away, leaving only longing or memories behind. Первая часть книги заканчивается в меланхолической атмосфере. Сенса растет и становится взрослым, будучи узником золотой клетки храма. Он никогда полностью не забывает царицу Лотоса, но воспоминания становятся далекими. Точно так же мы легко забываем духовный путь, мир уносит нас, оставляя лишь тоску и воспоминания. We now move on to the second part of the book. Теперь мы переходим ко второй части этой книги. Sensa is now a young adult. He lives a lavish life in the temple as a messenger of the Dark Queen. However, he feels downhearted. Two young priests tempt him to come to the city, where he becomes infatuated with a young woman and decides to stay in the city. Итак, теперь Сенса уже взрослый, а он ведет роскошную жизнь в храме в качестве посланника темной царицы.
Однако он чувствует себя подавленным, и два молодых жреца искушают его отправиться в город, где он влюбляется в девушку и решает остаться в городе. After a vague period of time, Ahmad comes to fetch Sensa. He is taken by boat to a river, where a crown ceremony takes place. Через некоторое время Агмахт приходит за Сансой, его отвозят на лодке к реке, где происходит грандиозная церемония. During the ceremony, the Dark Queen touches Sensa's forehead with her lips to absorb his life force, and they momentarily merge into one entity. Во время церемонии темная царица прикасается губами к лбу Сансы, впитывая его жизненную силу, и они на мгновение сливаются в единое целое. The Dark Queen begins to incite the crowd, but Sensa's consciousness separates from her. He finds himself in the temple's shrine, where he encounters the Lotus Queen again. He regrets having served the Dark Queen, and the Lotus Queen saves him. Темная царица начинает подстрекать толпу, но сознание Сансы отделяется от нее. Он оказывается в святилище храма, где снова встречается с царицей Лотоса. Он сожалеет о том, что служил темной царице, и царица Лотоса спасает его. Life in the temple no longer satisfies Sensa, so he is lured to the city. The woman he lives with in the city seems to be the same young girl who led Sensa astray in her play. She presents the human mind now in a more mature form and draws the soul more strongly into the bonds of the sensory world, represented by the city. Жизнь в храме больше не удовлетворяет Сенсу, и его заманивают в город. Женщина, с которой он живет в городе, это та самая девушка, которая сбила Сенсу с пути. Она олицетворяет человеческий разум, теперь уже в более зрелой форме, и сильнее втягивает душу в узы чувственного мира, представленного городом. And after indulging in the city's pleasures, Sensa is ready to join the Dark Queen in a ceremony on a ship. Насладившись городскими удовольствиями, Сенса готов соединиться с темной царицей во время церемонии на корабле. Supero states that this union initiates a phase in the soul's development where it must either give up divine light entirely or find salvation. Субарова утверждает, что этот союз начинает этап развития души, на котором она должна либо полностью отказаться от божественного света, либо обрести спасение. The Lotus Queen seizes the last opportunity to save Sensa and succeeds in her goal. Sensa, the soul, has grown over the past years. He now understands his mistakes and turns towards the light. Царица света использует последнюю возможность спасти Сенсу и добивается своего. За прошедшие годы душа Сенсы повзрослела, он понимает свои ошибки и поворачивается к свету. Let's move on with the story. И мы продвинемся дальше по ходу истории. Sensa wakes up and no longer fears Ahmad or the other priests. He sees how they are prisons of their passions. He begins to preach to the people, but the smoke of incense makes him drowsy and he falls asleep. Сенса пробуждается и больше не боится ни Агмахта, ни других жрецов. Он видит, как они находятся в плену своих страстей. Он начинает проповедовать народу, но от дыма благовоний его клонит в сон, и он засыпает. Sensa wakes up as a prisoner in the temple. However, he manages to reach the locked
garden door and sees the Bua, who gives him a bud of the lotus flower. Проснувшись, Сенса оказывается пленником в храме, однако ему удается добраться до запертой двери в сад и увидеть Себуа, который дарит ему бутон цветка лотоса. In Sensa's chamber, a group of benevolent men appear around Sensa. They have protected the temple shrine in turns before Sensa and now begin to teach him. В камере вокруг Сенсы появляется группа благожелательных людей. До Сенсы они поочередно оберегали святыню храма, а теперь пришли, чтобы его учить. The teachings continue for 3 days, and on the last day, Sensa is instructed to teach the people in turn. Это обучение продолжается 3 дня, и в последний день Сенса получает указание, в свою очередь, самому учить людей. Sensa is given 3 truths to tell the people, and he finds his way to the temple gates to convey these truths. However, the priests surround and capture him. Сенсе даны 3 истины, которые он должен сообщить народу, и он находит дорогу к воротам храма, чтобы передать эти истины. Однако жрецы окружают и хватают его. Let's pause on this section for a moment. Yes. Go ahead. Давайте остановимся и подумаем об этой части истории. So now Sensa is still a prisoner in the temple, but his attitude towards the priest has changed. Сенса все еще остается узником храма, но его отношение к жрецам изменилось. He begins to see through them and knows that they truly cannot harm him. Он начинает видеть их насквозь и понимает, что они действительно не могут причинить ему вреда. He finds the path back to intuition and now understands its message. Он находит путь обратно к интуиции и теперь начинает понимать ее послание. During the 3-day initiation, teachers of the past appear to him. Although this change seers has been severed on the physical level, the disciple is never truly alone. If the disciple is sincere, they can always establish a connection with the great teachers. Во время 3-дневного посвящения к нему приходит учитель для прошлого. Хотя на физическом плане цепочка провидцев прервалась, ученик никогда не остается в одиночестве. Если ученик искренен, он всегда может установить связь с великими учителями. And these 3 truths mentioned in the book are worth repeating. И эти 3 истины, которые упомянуты в книге, стоит особо повторить. I have modernized the language style. Я немного изменил стиль языка на более современный. First, the human soul is immortal, and there's no limit to its future growth and brilliance. Первое, душа человека бессмертна, а рост и слава ее беспредельны. Second, the life-giving principle is within us and outside us. It is immortal and eternally benevolent. It can't be heard, seen, or smelled, but anyone who desires to perceive it will perceive it. Второе, животворящее начало, источник жизни, лежит как в человеке, так и вне его. Оно безначально и бесконечно, неумирающее, вечно благое. Оно недоступно зрению, обонянию или слуху, но тот, кто стремится воспринять его, сумеет это сделать. And the third one. Each person is their own judge, creator of their own destruction or brilliance, determiner of their own life, rewards and punishments. И третье, каждый человек сам себе судья, творец своей судьбы,
сам ведет себя к разрушению или великолепию, определяет свою жизнь, свои награды и наказания. And let's take the last part of the book. И давайте теперь посмотрим на последнюю часть книги. In a ceremony held in the grand hall of the temple, Sensa is sacrificed. However, the people start rioting, and the ceremony is interrupted. For Sensa, it's too late, and he loses his life. Sensa's mother is present, and she recognizes her son's body as dead, but his soul as alive. И мы продвигаемся дальше по истории. На церемонии, проходящей в большом зале храма, Сенсу приносят в жертву. Однако народ начинает бунтовать, и церемония прерывается. Для Сенсы уже слишком поздно, и он погибает. При этом присутствует мать Сенсы, которая видит и распознает, что тело ее сына мертво, а душа жива. Invisible to others, Sensa witness how the people destroy the temple and kill the corrupted priests. Sensa's soul transitions into a new physical body and continues to work for the Lotus Queen's cause. Невидимый для других, Сенса становится свидетелем того, как народ разрушает храм и убивает продажных жрецов. Душа Сенса переходит в новое физическое тело и продолжает работать на благо царицы Лотоса и ее дела. So in this section, the Dark Queen's priests and the temple face their downfall in a storm caused by karmic forces, and also Sensa dies during the events. В этой части истории жрецы Темной Царицы и их храм погибают во время бури, вызванной кармическими силами, и во время этих событий погибает также и Сенса. Death and the subsequent higher life are recurring themes in the experiences of mystics. Смерть и последующая высшая жизнь — это часто встречающиеся темы в опыте мистиков. Renunciation of selfishness, self-centeredness, and the lower ego is a central practice on the spiritual path. Отказ от эгоизма, эгоцентризма и низшего эго — это главная практика на духовном пути. Only after the death of the self can the soul be truly free and live in divine light. И только после смерти «я» душа может стать по-настоящему свободной и жить в божественном свете. Okay. The story ends here. На этом история завершается. While I was reading the Idyll of the White Lotus, it felt like exploring a dream journal. The narrative focuses on the events of the plot, and there is very limited description of Sensas and other characters in our lives. Пока я читал эту книгу «Идиллию Белого Лотоса», у меня было ощущение, что это похоже на изучение дневника сновидений. Повествование сосредоточено на событиях сюжета, а описание внутренней жизни Сенсы и других персонажей ограничено. The characters are only one-dimensional. Sensa mainly acts as a passive observer to whom events happen. Персонажи этой истории одномерны, у них только одно измерение. Сенса в основном выступает в роли пассивного наблюдателя, с которым происходят события. From a literary perspective, the story may not be exceptional. С литературной точки зрения рассказ, возможно, не является исключительным. Nevertheless, it paints an interesting picture
of the decline of the Egypt's mystery tradition and the fall into black magic. Тем не менее, он рисует интересную картину упадка египетской традиции мистерий и погружения в черную магию. The Superose commentary is a valuable addition to understanding that there is esoteric significance. Комментарий Субароу — это ценное дополнение к пониманию эзотерического значения этой истории. As Collins notes in the preface, the story is a soul strategy from beginning to end. However, ultimately, the story speaks of hope and the inner light within each one of us. We all have the possibility to turn towards it. We are never alone. Helpers are always ready to come to our aid. When we are in the light, there is nothing to fear. Как отмечает Коллинз в предисловии, эта история трагедия души от начала до конца. Однако в конечном счете эта история говорит о надежде и внутреннем свете внутри каждого из нас. У каждого из нас есть возможность повернуться к нему лицом. Мы никогда не остаемся одни, помощники всегда готовы прийти к нам на помощь. Когда мы пребываем в свете, нам нечего бояться. Спасибо. Thank you. Okay, thank you. So my talk ends here. Here are my resources that I was reading while I was preparing this talk, and I especially recommend the Superose article. That was very helpful. Да, ну на этом завершается мое выступление. Я вывел на экран источники информации, с которыми я работал, готовя это выступление. И особенно я рекомендую статью Субароу, которая была очень полезна. Okay. I stop sharing now, and if you have questions, we have plenty of time for them. Yes. Вот, ну, теперь давайте перейдем к комментариям, вопросам и обмену мнениями. Пожалуйста, дорогие друзья, включайте микрофоны, включайте камеры и давайте обсудим то, что мы сегодня узнали и выслушали. Okay, thank you very much, Yanni. The people are thinking, and I have some questions which I marked during the preparation and the talk. It's very important work because it's the work of our own experience. It's about every one of us. That's why it's so precious, I feel. И я сказал, что когда я готовился к нашей сегодняшней встрече, я отметил себе некоторые места, которые я хотел бы прокомментировать или задать вопрос. И, на мой взгляд, эта история настолько драгоценна, потому что эта история не столько о Древнем Египте, сколько о каждом из нас. Это наш опыт нашей жизни. Yeah. Yes, I totally agree with you. And whenever we read a story or a novel, well, this one especially, it is, there's a lot of esoteric meanings within the book. But in every book that we read, there's always something that we can learn. And when we, in a way, psychologically, we can go into the book and experience things that would be otherwise impossible for us. Да, я совершенно согласен. Когда мы читаем любую историю, но особенно эту историю или подобные ей, то всегда есть очень много эзотерического смысла, ну вот, особенно в этой книге. Но и вообще, когда мы читаем любую историю или любой роман, то мы можем многое узнать, мы можем как бы так психологически погрузиться в книгу, в историю и испытать то, что мы иначе не смогли бы испытать.
У меня вопрос к лектору. Почему он выбрал эту тему для своего первого выступления? Насколько я запомнила, в Египте, да? И большое спасибо за то, что вы познакомили нас с этой темой также. Потом у меня будут еще вопросы, но почему именно эту? И второй вопрос, как отнеслись к этому слушатели? Какие были комментарии и, может быть, было что-то особенное? Спасибо. Well, first of all, thank you for presenting this book, this topic for us. And I would like to ask two questions. First, why did you decide to choose this book, this topic, for your first talk in Egypt? And what was the reaction? What were the comments or questions? Was there anything special that you remember about the reaction of the listeners? Yeah, thank you. That was a good question. Спасибо, это хороший вопрос. And also pretty easy, because sometimes the questions are very philosophical and quite difficult to answer that level questions, but this is fine. Да, и это тоже спасибо, потому что это очень простой вопрос. Бывают вопросы очень такие философские, на которые сложно найти ответ, но с этим вопросом все в порядке. So, why I chose to speak about this book was that a bit more than a year ago, Erika Georgialas, who is now the director of the School of the Wisdom, but also the director of the European School, asked me to come to Egypt and give a talk, and the topic needed to be somehow connected to Egypt. Да, в ответ на этот вопрос я скажу, что несколько более года назад Эрика Жоржиадес, которая сейчас работает директором школы мудрости в Идеале, но также является директором Европейской школы Теософии, она пригласила меня сделать выступление на этом семинаре, про который я говорил в прошлом октябре, и тема должна была как-то быть связана с Египтом. So the theme of the last European school was very open. It was the ancient wisdom of Egypt. И тема, область, в которой тема должна находиться, она была довольно широкой. Это древняя мудрость, но как-то связанная с Египтом. And to be honest, I haven't done that much research on Egyptian tradition to speak more precisely on the what kind of philosophy and ideas they really had. И, честно говоря, я к тому моменту не исследовал как-то и египетскую философию и традицию, чтобы более полноценно рассказывать об этой философии и об идеях, которые там содержатся. And my first idea was to speak about the light on the path, but then Erika said that, well, we have been speaking about that too much. Let's choose something different. И моя первая идея была выступить на тему света на пути, но Эрика сказала, что мы уже столько о нем говорили, что давай выберем что-нибудь другое. So my second thought was to speak something about the brotherhood of Luxor, and well, I have translated maybe you know another book, the letters from the Masters of Wisdom, collected by Gina Rajajasa. In the second series, there are some letters that Kono Olcott received while he was still in America before he left to India. So in that book, there were some letters from Master Therapist Bay, and he was a member of the Brotherhood of Luxor.
Моя вторая идея была выступить на тему «Братства Луксора». Вы, наверное, знаете книгу «Письма учителей мудрости», которую собрал Дженера Дженеса. И вот во второй серии есть несколько писем, которые полковник Олькот получил от этого братства, когда он еще был в Америке, и в особенности от Сераписа Бея. But in the end, there was some other people who were already speaking about this topic, so then this was my third option. Но потом выяснилось, что на эту тему уже кто-то выступает, поэтому вот «Идиллия белого лотоса» была моим третьим вариантом. But about the reactions that I received in Egypt, well, unfortunately, back then we didn't have that much time for discussion. And we have very short lectures, like 30 minutes, and then we move on to the next section. So I'm a bit sad that we didn't have that much time for discussion over there. Но что касается реакции, к сожалению, там у нас не было времени на обсуждение. У нас было 30 минут на выступление, и потом следующий раздел, поэтому жаль, что вот такое обсуждение там не состоялось. Thank you. Спасибо. Спасибо большое. Самое интересное, что когда я впервые прочла эту книгу, вот я совершенно не думала про Египет, но зато восприняла ее как личное руководство к действию, поэтому присоединяюсь к тем друзьям, которые пользуются этой книгой для своего внутреннего развития. Спасибо за напоминание об этой книге. Спасибо большое. Yes, thank you very much for reminding us about this book. When I first read it, I have to say I didn't have much or any connection to Egypt when I was reading, but really I saw it as an instruction to our inner life and our experience. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you for the question. And to be honest, if you are interested in black magic, well, in this book there are a lot of material about it also. Да, спасибо за вопросы. Если вы, честно говоря, если вы интересуетесь черной магией, то в этой книге есть много материала по этой теме. And on the spiritual part, we need to know about that also. И по духовному пути нам тоже нужно об этом знать. Интересно, что мы сегодня уже говорили о том, что где воплотились те люди, которые занимались черной магией? Не рядом ли с нами они? Не стоит ли нам знать больше о мире, чтобы чтобы защитить свою возможность, свое дело? Мы иногда сталкиваемся с очень интересными вызовами. Да, Святослав, как лучше сказать? С интересными провокациями на эту тему. Да, ну испытания всегда. Ну да, пусть будет испытание. It's interesting that in the meeting before this, we had one earlier in the morning today, we already mentioned that it's interesting, this question, where were those people incarnated who were practicing black magic? Maybe they are somewhere around. Yeah. And so maybe it makes sense to know more about the world, to be able to protect ourselves, our opportunity, our cause, facing these challenges. Yeah, exactly. Because we don't have to call it black magic, but there are always forces that are trying to control our mind, and especially they are forces that are wanting to cloud our intuition. Да, именно так, точно, потому что нам совершенно не обязательно называть эти силы черной магией, но всегда есть силы, которые пытаются контролировать наш ум, и особенно силы, которые пытаются омрачить нашу интуицию. And to survive in this world, we need to be
well, we need to have intelligence, but then we also need to have courage and honesty, especially with ourselves. И чтобы выжить в этом мире, нам необходимо быть разумными. Это важно, но также нам нужна храбрость и честность, и в первую очередь перед самими собой. Thank you. Наина, please go ahead. Пожалуйста, Наина. Спасибо. Мне бы хотелось обратиться к врачебной деятельности нашего докладчика. Обращает ли он внимание на взгляд пациента, на глаза его? Существует ли разница, чувствует ли он между тем, как смотрит пациент и что он говорит? И может ли он по взгляду определить какую-то степень омраченности сознания пациента? Спасибо. I would like to ask you a question about your medical professional experience. Do you pay attention to the eyes and to the way the person, to the stare or to the gaze of the patient you work with, and if there is a difference between how the person looks and how the person speaks? And do you think you can determine by the eyes of the patient the degree of obscuration of mind or something like that? Yeah, I think we can tell quite a lot from the eyes what is happening in someone's experience. So whenever I meet new people, I try to find eye connection with them. So usually what's happening in the eyes tells about the real feelings or the real experience the person is going through at the moment, because words can always lie. But also it's, well, we had a few years of Corona when we were like the mouth was covered like all the time. So I started to pay more attention to the eyes. But then after we drop out the masks, I noticed that it's also important to look the lower part of the face also, because sometimes there is there are two stories, that the eyes have one story and this area has another story. And to me, in my practice, it's important to see how well these parts are connected. So sometimes, well, I was looking too much at the eyes, and I was assuming that the person knows what he's experiencing. But this part of the face was telling a different story, that even though he was experiencing true experiences on the eye level, on the conscious level, which was more about this. This was the formal understanding, that this one person didn't have the formal understanding. But this is very wide, but very good question. I really appreciated your thinking. Mm-hmm. Thank you very much. Can you clarify a little more? So the eyes is what we are aware of, and this part is what we are not aware of. Is that the idea? The opposite. I think the opposite. The opposite. Yeah. Yeah. Okay. Sorry for the long. No. It's quite fine. Thank you. Да, спасибо. Это очень интересный вопрос. Я как бы ценю, да, вот это видение и размышления на эту тему. Я полагаю, что мы можем сказать очень многое по глазам, что происходит в человеке, через что он проходит.
Поэтому всегда, когда я встречаюсь с новыми людьми, я ищу контакта на уровне глаз. И обычно то, что происходит в глазах, говорит многое об истинных чувствах человека и опыте, через который человек проходит. Вот, потому что слова всегда могут врать. Ну и также у нас был период значит, коронавируса, когда народ постоянно был закрыт масками, и я естественным образом начал очень большое внимание уделять глазам, взгляду, и после того, как маски были выброшены нами, мы их оставили, больше не занимаемся с ними, вот, я по-новому увидел нижнюю часть лица человека и стал обращать очень большое внимание на нее. И это очень важно, потому что как бы верхняя часть лица, глаза и нижняя часть лица, рот там, и остальное, это как бы две разные истории. И их важно понимать, да, то есть глаза говорят одну историю, нижняя часть лица другую историю. И в моей практике очень важно видеть, как соединяются эти две части. И я исхожу из того, что человек как бы более сознательно выражает, и то, что происходит с ним, та часть, которую он осознает, выражается больше нижней частью лица. Глаза показывают то, что человек не осознает из того, что с ним происходит. Но это очень широкий вопрос, очень интересный. Спасибо. Thank you, Яни. Елена Александровна, пожалуйста. Спасибо большое, Яне, за интересный разбор произведения, очень эзотерический, подробный. И вот у меня такой вопрос. Вот интересно, методика управления человеком. То есть человеку дали шансы исполнить все свои желания. Но вот, то есть, можно ли было, у меня такой вопрос, можно ли было избежать, вот поддаваясь этим соблазнам, то есть развитие эго, когда у незрелого человека развивается эго, можно ли избежать вот этих, как бы избежать этого неправильного пути, идя по жизни и подвергаясь опасностям? Или у человека все-таки это вот необходимость, есть такая необходимость пройти вот эти вот все испытания и сначала пойти по неправильному пути, а потом все-таки найти правильный путь. Вот у меня такой вопрос. Спасибо. Thank you very much for the very interesting review of this book. And I have this question. So how the priests were trying to manipulate Sansa. So he was given a chance to experience all his desires. So the question is, was it possible, or is it possible, to avoid these temptations in the process of our ego growing and becoming more experienced? Is it possible to travel this path without being exposed to these dangers and temptations, or is it necessary to pass through and only to experience some wrong path and then find the right path? Yeah. Thank you for the questions. And to be honest, I need to answer that I don't know. Maybe there is a way of going straight, staying in the light all the time. But to me, it seems that most of us, we keep making mistakes. And sometimes we are quite blind to our mistakes, and if we are honest, at some point we start to see them. And actually, big part of our work on the spiritual path is correcting our mistakes.
Спасибо большое за ваш вопрос. И я должен ответить, что я не знаю. Возможно, есть такой вариант идти по пути прямо, все время пребывая в свете. Но, как мне кажется, мы все в основном делаем ошибки и продолжаем совершать ошибки. И более того, мы очень часто остаемся слепы к нашим ошибкам. Вот, но если мы при этом честны перед собой, то в какой-то момент мы начинаем их видеть, понимать. И большая часть нашей работы на духовном пути — это исправление наших ошибок. Yeah. But yes, we all make mistakes, and we need to learn from them. But then we have other ways of learning as well. So whenever we study, when we are, for example, we are working for the Teosophy, it's another way of learning, and we can establish little by little. We can establish a deeper connection with our inner wisdom, and then we can also learn from other people's mistakes. We don't have to make all of them ourselves. Мы все делаем ошибки и учимся на них, но у нас есть и другие способы учиться. Вот, например, когда мы исследуем, изучаем значит, вневременную мудрость, и когда мы работаем для Теософии, это тоже путь обучения. И мы можем благодаря этому устанавливать мало-помалу более глубокое соединение с внутренней мудростью. Ну, а кроме того, мы можем учиться на ошибках других людей, то есть нам не обязательно совершенно совершать все их самим. And then I think some of us are like, we have read about the Mahatmas, the masters of the wisdoms. Some people may want to become their disciples, and if we want to move on the occult path, then we are thrown into trials, and that's evident. That's something we need to go through. It doesn't happen in this kind of dramatic way. It happens in our daily life, and we are being tested, and it allows us to grow faster. Я думаю, что некоторые из нас, мы читаем об учителях мудрости, махатмах, и некоторые из нас хотят стать учениками. Но если мы хотим идти по этому оккультному пути, тогда мы притягиваемся к испытаниям. И это совершенно ясно, и нам необходимо пройти через них. Это не обязательно, конечно, происходит таким как бы внешне драматическим путем, как описано в книге. Это то, что происходит в повседневной жизни каждого из нас. Вот, но это то, что мы испытываем, и то, что позволяет нам расти быстрее. And some important questions are: how aware am I at the moment? So what's going on in my environment? And I need to be aware, especially what's happening in me. So what are my true motives at the moment? And very common theme is that I'm not fully aware about my true motives at the moment. Usually after a while, after some years, I might understand that, well, back then I thought I was thinking that I had pure motives, but now that I look back at that time, I can see that there was this
a color of selflessness within that motive. Да, и важные вопросы, которые мы можем задавать себе, это насколько я осознаю себя в этом моменте, в котором нахожусь сейчас, и насколько я осознаю, что происходит в моем окружении, но особенно мы должны осознавать, что происходит внутри меня. И очень часто встречается это понимание, что истинные наши мотивы в данный момент мы не вполне осознаем и не вполне можем осознавать. И только, может быть, несколько лет спустя мы можем обернуться назад и понять, что вот тогда я думал, что мои мотивы были чистыми, но теперь, смотря назад, я вижу, что они были окрашены эгоистическим отношением. And then, so the first part was that I'm aware what's going on in my environment, what's going on within me. Then I need also be aware what are the consequences of my actions or inactions. So if I take this path, what will follow? Because karmically, I'm responsible for what's happening. So I need to be aware what's the consequences of my actions. Вот поэтому первая часть — это осознавать, что происходит в моем окружении и внутри меня самого, а вторая часть — это осознавать последствия своих действий или бездействий. То есть если я выберу этот путь действия, каким будет кармическое следствие, потому что мы кармически ответственны за последствия своих поступков, и поэтому это важно эти следствия осознавать. Yeah. So on the spiritual path, I cannot remain blind. Поэтому на духовном пути я не могу оставаться слепым. Yeah, thank you. Thank you. И добавить к этой мысли, на мой взгляд, чем яснее мы видим наши последствия наших действий, тем меньше выбора для нас остается, потому что любое действие либо вверх, либо вниз. И чем яснее мы видим, тем категоричнее этот выбор. And it seems to me maybe that, just to add to this point, the clearer we see the consequences of our actions, is the less choice we have in terms that every action is either step up or step down. So vagueness disappears. It's a very clear choice before us then. Yeah. But usually our mind is clouded by our karmic tendencies. So we don't see very clear in our present state, but there is this constant like inner battle, what to do. And when we reach Buddhi, when we reach our spiritual intuition, there's no choice. There's no this inner battle anymore. We just see what is the right action, and we do it. Да, обычно наш ум как-то вот закрыт нашими кармическими склонностями, тенденциями, и мы не видим ясно в нашем обычном состоянии. И внутри происходит такой вот бой за понимание, что делать, за то, чтобы определиться, что нужно делать. Но когда мы ощущаем воздействие будхи или интуиции, то этот внутренний бой прекращается, и мы ясно видим, что необходимо делать. Но можно добавить к этому, что, собственно, не важно, какие ошибки мы совершили, важно то, кем мы стали благодаря этому. И когда Святослав говорил про выбор пути, в конце концов, мудрец — это тот, кто в каждое мгновение делает единственное необходимое действие, которое соответствует этому мгновению. Все наши ошибки вели к этому, к тому, чтобы мы стали мудрецом. Ну, например, так.
We can add to this that it doesn't matter which mistakes we made. It's important who we have become as a result of this path. So when speaking about choosing the path, choosing the action, the wise man is the one who every moment does what is necessary at this moment. And the experience of our mistakes can lead us to become such wise person. Yeah, exactly. Точно. Yeah. Святослав, ты можешь задать свои вопросы пока. Спасибо, я готовлюсь. So I have a question here. Also my turn to ask. I will first say in Russian, then translate. Вот это вот момент, про который я не упоминал, что Себу — это интуиция, которой удается передать сенсе цветок лотоса, который представляет собой духовную практику, необходимую для действующей связи с духовным измерением. По-моему, это вот прям настолько про нас, что прям вот практически 100% про нас. Вот, и потом, когда в комментарии тоже я не говорил, что есть кармические тенденции с одной стороны и возможности, создаваемые духовной практикой с другой стороны. Вот они борются друг с другом за душу человека, пока сила развлечения не разовьется настолько, чтобы дать возможность сделать самостоятельный выбор. Вот, наверное, с одной стороны, главным образом важно, какая из этих тенденций развивается быстрее, какая из них развивается сильнее. И в этом плане тоже вот было замечено, что у Сенса было мало возможностей действовать по-другому, вообще практически не было. То есть он как бы наблюдатель, и мы себя часто находим в этой роли наблюдателя, когда у нас есть негативные тенденции, склонности, и положительные, светлые, которые созданы нашим духовным усилием, и мы как бы наблюдаем, не будучи, уже мы все силы нашей души, наверное, вложили в правильное действие, насколько мы могли. Мы можем только наблюдать, как они друг с другом взаимодействуют и какая развивается быстрее. Вот это совершенно удивительное, на мой взгляд, такое состояние. Но мне кажется, так и есть, и во всяком случае часто бывает. Well, first of all, this is a very interesting moment when Seboa, as intuition, manages to pass the flower of lotus to Sensa. So it's like a spiritual practice, the call to practice, to have this active connection with spiritual level. I think it's completely about us, just like a perfect description of what we do and how we are. And also your comment that Senza doesn't have the chance to act in another way. There are karmic tendency on one side and opportunities created by spiritual practice on the other side, and they fight for the soul until we really learn to see and some capacity to make conscious choice appears. I think it's very true about us, about our experience, and it's fascinating because like we have already given everything we could to nourish the positive tendencies, to make spiritual effort, like the practice on spiritual path, and after that all we have is observe these tendencies fighting for our soul and seeing which of them develops more quickly and stronger. Then we are proceeding maybe slowly, but in the right direction. So fascinating. Yeah. It is like that. So there is two power. That work within us. We need to have patience because it's a long process. So we have lived maybe like for example, if we are battling with anger within us, it might be that we have built that tendency within us for many lifetimes, maybe for tens of lives we have been building that tendencies, and we have started spiritual practice in this lifetime or maybe a couple lifetimes before, but still we have practiced being angry for a long period and only very short period
being calm, even though this can be lifetimes. So we just continue our practice. Да, так и есть. Вот эти две силы работают, действуют в нас обе, и их взаимодействие — это долгий процесс. Например, если мы подумаем, что мы сражались, если мы сражаемся с гневом в нас, то вот, возможно, мы складывали эту склонность в нас очень-очень много жизней, может быть, много десятков жизней, строили эту тенденцию. А духовную практику, даже если мы начали не в этой жизни, а там в какой-то из предыдущих, то она менее длительная по сроку, по времени. Поэтому мы, можно так сказать, очень долго практиковали гнев, и только короткий срок практиковали спокойствие, даже если этот короткий срок сам состоит из нескольких жизней. Вот поэтому что нам нужно делать? Нам нужно продолжать нашу практику. And sometimes people tend to blame themselves if they fail, if they make a mistake, or if they become angry. But blaming ourselves in that situation, it's not usually very useful. Of course, we need to notice when this happens, but sometimes when we start blaming ourselves, there is this our focus is in ourselves, how we failed, how I failed, and so there is this aspect of selfishness in that moment. Instead, I need to be aware that, well, these are the forces that are battling me, past karma and my spiritual intentions, and there is this battle going on. I just keep doing what is right, what is good, and eventually this battle will be won someday. So blaming ourselves at that point can take a lot of energy, and when we are lacking that energy, we don't. What we need to do is take the continue. After we fall, we need to step up again and continue our work. But if we start blaming ourselves, we don't have energy to do that. Thank you very much. Yes, that's very important. Иногда, если люди совершают ошибку, то они начинают себя винить. Вот, например, если гнев проявился, человек не удерживается и начинает себя винить в том, что он не справился, но это не очень, обычно это не очень полезно. То есть мы должны знать, что у нас происходит, и когда мы себя виним, то как бы фокус нашего внимания сосредоточен на «я». То есть я потерпел поражение, мне не удалось и так далее, и так далее. Вместо этого следует понимать, что это две силы, которые сражаются во мне, моя прошлая карма с одной стороны и мои духовные стремления и намерения с другой стороны. И тогда нужно просто продолжать делать то, что правильно, и в конце концов однажды победа будет достигнута. А если мы виним себя, то на это мы тратим много энергии, и ее не хватает на то, чтобы делать то, что правильно. Поэтому после падения нужно вставать и продолжать нашу работу, наш путь, а не винить себя, тратя на это энергию. Before Isis speaks, I want to ask, just add one idea here, that as was mentioned, sometimes we have trials on the path. Sometimes there are forces or tendencies or challenges that cloud our view. So we may feel that we have no hope and there is no chance. But if we understand that this is like a temporary obscuration, maybe, then anyway, what we need to do is to move forward and doing what is right. Even if it feels like hopeless, still the right is right, and we have to go on anyway. Yeah. Я еще добавил, что часто бывает так, что
может казаться, что у нас нет надежды, что это все как бы бесполезно, мы не можем справиться, но если мы помним, что на духовном пути часто встречаются испытания, и наши внутренние склонности, прошлая карма и так далее, вот даже элементал упоминался Субару в этой истории, может нас вводить в заблуждение, закрывать наше видение, то если мы помним об этом, то легче понять, что даже в этом случае нужно все равно продолжать делать то, что правильно. Потому что правильно — это правильно, и это то, что имеет смысл, то, что нужно делать. Yeah. Sometimes metaphors are very useful, and I have a metaphor of a rainy day. On a rainy day, it's cloudy. It's dim. We cannot see the sun, but it doesn't mean that sun is not there. Sun is always there. We just happen to have clouds in between us. Thank you. Иногда метафоры очень полезны, и вот у меня есть такая метафора, которую я использую: дождливый день. Когда день дождливый, то облачно, туманно, и мы не можем видеть солнце, но это не означает, что его нет. Мы просто его не видим. Isis, please go ahead. Hello. Hi, Isis. Hello, Janne. Very good to listen to you again. Здравствуй, Яня, очень рада тебя снова слушать. Yeah, thank you, Isis. You're the reason why I'm here now. Спасибо, Изис. Wow. Да, именно ты меня пригласила. Well, I was amazed by your presentation, not only in Egypt, but also now. Меня очень впечатлило твое выступление, не только в Египте, но и сегодня. Yeah, thank you. I'd like you to comment a little bit more about this steps that you fall into black magic without realizing. И я бы хотел попросить прокомментировать немного более вот эту вот идею, что какие шаги делает человек, когда падает в черную магию, не осознавая этого. Yeah, it's a very good question. A difficult one, though. During my life, I have seen some people who have diverted towards black magic. Это очень хороший вопрос, но сложный. В моей жизни я видел некоторых людей, которые отошли в сторону черной магии. And the process seems to be gradual. Usually they start with good intentions. И этот процесс кажется постепенным, и обычно начинают они с хороших намерений. They have very high ideals, but then it seems that they have some blind spots in their awareness that they are not aware of. Обычно у них очень высокие идеалы, но потом кажется, что есть какие-то некие слепые пятна в их осознанности, в их осознании себя. And it seems that these blind spots are affecting on their behavior, on their motives, but this is a level of awareness that is a little bit outside of our consciousness. И вот в этих слепых пятнах есть то, что как бы воздействует на их поведение, на их мотивы, но это тот уровень осознанности, который несколько за пределами нашего сознания. And sometimes it's because that our sense of self it's in a way it's a bit fragile. So I'm not allowing myself to see that there are some
bad motives in me. I can make mistakes. I'm not perfect, but the person can have only like very idealized picture of him or herself. И иногда так бывает, потому что наше чувство «я» очень такое нежное. И я как бы не позволяю себе видеть то, что во мне есть плохие мотивы или то, что я могу совершить ошибку. Ну вот, то есть такая как бы несколько идеализированная картина восприятия себя. So you are trying to push some forces out of your consciousness. You are not willing to see this. То есть мы пытаемся вытолкнуть некоторые силы из своего сознания, мы не хотим их видеть. And this is not conscious action. This is it's like a habit or a conditioned mind that we it's a tendency that we do that. И это неосознанное действие с нашей стороны, это какая-то привычка или склонность. Мы привыкли действовать именно так, привыкли это делать. But the more we neglect the shadow in us, the more it grows. Но чем больше мы пренебрегаем, не обращаем внимания на тень в нас, тем больше она растет. And so to stay aligned with our true selves, we need to be able to work with our own shadow. Поэтому, чтобы остаться в сонастрое с нашим истинным «я», нам нужно осознавать свою тень. Do you have a comment on this, Isis? Oh, thank you very much. I think well, life is an experiment, right? So we have to be careful and attentive all the time, practicing and be aware that it's very easy to deviate. It is. So we need to build very realistic view of ourselves, because and for example, how we relate us with others. Sometimes if we have tendency for depression in relation to others, we tend to set ourselves on the lower level than others, and it's not very helpful to always tell ourselves that I cannot do that. I'm not as good as others. It takes our energy, and then we don't have. We cannot do the things that need to be done. But then the other view is a narcissistic view on ourselves, that I'm better than others. I'm not. I don't have that kind of vices or bad tendencies that other people have. So I think I'm superior than others, and this is dangerous as well. If you look at politics, you can see many examples of this. But what we try to do is we need to have very realistic view on ourselves, so that I'm as good as other people. There is this that the light of the Logos is in me, and I'm a shining creature, but so is everyone else. I'm special, but so is everyone else. But also there's a shadow in me as well, like in everyone else, and I need to work with my shadow, as everyone else needs to work with their own shadow. Изис прокомментировала, сказала, что я думаю, что нам нужно экспериментировать, мы должны быть осторожными и внимательными, всегда практиковать и осознавать, стараться больше и лучше, потому что очень просто отойти в сторону, сойти с правильного пути.
Яне говорит, да, это очень просто, и нужно постараться иметь очень реалистичный взгляд на себя, например, как мы воспринимаем себя в отношении к другим. Если, например, у человека есть склонность к депрессии, то в отношении к другим он себя часто ставит как бы на более низкий уровень, чем другие. Он думает, я этого сделать не могу, я не так же как бы развит или продвинут, как другие. И это забирает нашу энергию, и мы не можем делать полноценно то, что мы должны делать. Вот, как бы другой негативный вариант – это нарциссичное восприятие себя, когда человек думает, что он лучше, чем другие, что у него нет пороков или дурных склонностей, которые есть у других, и я лучше. Вот, это тоже опасно. В политике есть много примеров такого отношения и взгляда. Вот, что нужно постараться сделать, это иметь очень реалистичный взгляд на себя. Я так же хорош, как все остальные. Во мне пребывает свет Логоса. Я сияющее существо, как и все остальные. Я особенный, но все остальные особенные. И у нас у всех также есть тень. Она есть во мне, и она есть в остальных. И нам нужно работать с ней, как и всем остальным. Я хочу добавить к этому очень интересное замечание. Где-то есть то ли у Лены Петровны, то ли у учителей, что в момент смерти, когда мы видим нашу жизнь, то мы видим себя то мы видим все полноценно и как оно есть. Потому что нет больше необходимости себя защищать в собственных глазах. То есть вот эта вот честность, про которую я не говорил, она, видимо, в совершенной степени проявляется в момент расставания с личностью. И тогда и это удивительным образом снимает пелену с наших глаз. Мы видим всю жизнь, как она есть, и причины и следствия без искажений. Очень интересно. I would like to add here that there is a remark very interesting either by HPB or by the masters that at the moment of passing away, there is the moment of absolute clarity when we see ourselves without any veils of attachment, because there is no point of protecting ourselves anymore because we are saying goodbye to our personality. Yeah. And that lifts the veils from our vision, and we see things as they are, all the connection between causes and consequences and so on. So there is a very interesting connection between ability to see and this tendency to protect ourselves. When this disappears, we really see. And also that gave me an idea that actually, well, dying is a very good exercise. So, well, especially in Buddhism, but also as Theosophist and in other spiritual tradition, the practice of like preparing oneself for the death of the self, it's a very good exercise to diminish the power of our lower ego. So when we understand that I'm not here forever, everything that is usual for me at the moment, even myself will vanish someday. It's a very good exercise of letting go. And to realize, well, it opens up a view that there is a higher aspect in me that is connected to the light of the Logos, and it's not the separated self that is important. Да, это напомнило мне такое понимание, что умирание – это очень хорошее упражнение, особенно в буддизме, но также и в теософской традиции, и в других духовных традициях, в том плане, что практика подготовки к смерти нашего низшего «я» – это очень хорошее упражнение, которое уменьшает силу нашего низшего эго. И когда я понимаю, что я здесь не навсегда, и что все, к чему я привык, что для меня обыкновенно, включая и мою собственную личность, это однажды исчезнет. И вот это очень хорошее упражнение отпускать и осознавать, и осознавать это.
Вот, и это открывает нам как бы возможность понять лучше, что в нас есть высший аспект нас, который соединен со светом Логоса, и важно в нас не наша низшая я, не наша низшая личность. We still have several more minutes. У нас по-прежнему есть несколько минут. Вопросы, комментарии приветствуются, дорогие друзья. Пожалуйста, если есть желание спросить или прокомментировать, добро пожаловать. У меня есть вопрос, пока я не вижу других. Вот этот вот символизм, когда Себуа отводит Сенсу к бассейну с лотосами, к бассейну, куда стекает вода из резервуара с лотосом. Сенса там купается и чувствует, что его как будто целует царица лотоса. Это прям вот сплошной символизм. Я хотел бы попросить Яне порассуждать на тему, как он понимает, что эти символы означают в нашей жизни, в нашей практике. I would like to ask you one more question about this symbolism. At the moment when Sebua leads Sansa to the pool where the water from the tank with lotus flows, and Sansa swims there, and if he feels that he is kissed by the queen of the White Lotus, it is completely symbolic. Can you comment? What do you think this represents? What is this pool in our practice and our experience? What are the lotuses? What is the swimming? And what is the kiss, maybe? Oh, One difficult question, at least should be. one difficult question. So there's a full of symbolism, and actually about this point, Supero mentions. Well, it's not very clear when you read the text, but at this point, it's not the original connection with the lotus flower, but this is the water that is coming from the lotus tank. So it's another pool, not the original, or not the original one. So it means that we are not. Well, it's a higher state in consciousness than our usual consciousness, but it's not. We are not in direct connection with our deepest wisdom. It's not the Atma in us. I think it's more like connected to Buddhi. So, but well, I think that even though there are moments when we can. In our lives, so we don't have atmic moments very often. It's very random. It would be very, very rare for usual human beings to reach that kind of consciousness. But some of us, we can reach what is called buddhic consciousness. So it's not the original light. But it's the source is the same, and I think that that when we can like dive in that Buddhic consciousness, we can also have the connection to Atma. That Atma is the same as hearing as the Queen of the Lotus. It's Atma. So, yeah. Да, Difficult question, yeah. Well, we are trying to understand, right? Да, один трудный вопрос все-таки попался нам. Когда читаешь Субароу, то он, видимо, что-то насчет этого комментирует, объясняет. Вот, но это не очень ясно. Но мы видим, что в этот момент нет прямой связи с цветком лотоса, потому что вода стекает из бассейна с цветами, с лотосом в бассейн, где находится герой книги. То есть есть некое более высокое состояние, но мы с ним не соединены напрямую. То есть мы находимся как бы в этот момент не в самом глубоком нашем состоянии атмы в нас, но, может быть, вот как мы соединены с Будхи.
Наверное, есть моменты в нашей жизни, когда мы вот это испытываем, у нас либо нет моментов переживания атома, либо они исключительно редки для обычного человеческого существа. Вот, но мы можем улавливать эманации Будхи. Это не изначальный свет, но одного источника. Вот, поэтому, когда мы погружаемся в наше духовное сознание, в сознание Будхи, связь с атмой все равно возникает, а атма, наверное, это вот символизирован царицей лотоса, когда мы соприкасаемся с ней напрямую. But please don't take my opinions for granted. This is just my current understanding, and I'm still learning, as every one of us. Thank you very much for that. Пожалуйста, не принимайте мое мнение за истину. Это мое нынешнее понимание на данный момент, и я учусь так же, как и все. Что ж, спасибо. 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 Будем завершать нашу сегодняшнюю встречу, отпускать нашего гостя. По-моему, очень интересно, глубоко и полно таких прозрений, над которыми следует думать дальше. Thank you very much, Yanni. We will have to let you go and say thank you. And it was wonderful and full of insights that need further reflection and meditation. Thank you very much. Hope to see you at this platform again sometime. Yes, thank you. Thank you. I had a very good time with you, and thank you for your intelligent questions. It was, I really enjoyed discussing with you. Thank you. Да, большое спасибо. Я провел с вами очень приятное время, замечательное. И спасибо за умные вопросы. Я получил удовольствие, обдумывая и размышляя на эту тему. Спасибо. Thank you. Thank you very much.